Hello, Assalamu alaikum, dear student of Standard 3. This is Shakila. How are you? Hope you all are well. I am also well. Today our subject is BGS. So students, open your BGS book and go to page number 38. Here our chapter is 7, protecting our environment against pollution. First, we know about the word protect. Protect, that means keep safe from harm or injury. Okay, protect, that means keep safe from harm or injury. And against means in opposition to. And pollution means the presence in or interaction into the environment of a substance or things that has harmful or poisonous effects. And here our first lesson is different type of environmental pollution. In this lesson we learn about different types of environmental pollution. Here the pictures below show 6 ways in which people pollute their environment. Okay. First, air pollution. Now we know about what is air pollution. Air pollution is a type of environmental pollution that affects the air and is usually caused by smoke or other harmful gases, mainly oxides of carbon, sulfur and nitrogen. Okay, that's air pollution. And now we know about what is water pollution. Water pollution is the pollution of bodies of water, such as lakes, rivers, seas, the ocean, as well as groundwater. It occurs when pollutants reach these bodies of water without treatment. Okay? That is water pollution. Now we learn about sound pollution. Okay? What is sound pollution? Sound pollution is the disturbance of the environment with very loud, uncoordinated sounds that are in most cases so irritating. Okay? This is sound pollution. And now we learn about earth pollution. Earth pollution is the destruction of the earth's land surfaces, often directly or indirectly as a result of human activities and their misuse of land resources. Okay, that is earth pollution. It occurs when waste is not disposed of properly or can occur when humans throw chemicals onto the soil in the form of pesticides, insecticides and fertilizer during agricultural practice. Okay, now we learn about what is rubbish pollution. Rubbish includes all kinds of food waste, domestic waste and operational wastes generated from our everyday life is called rubbish. And when we throw this rubbish to here and there, it pollutes environment and it's called rubbish pollution. Okay students, I think it's clear. In this lesson we learn about air pollution, water pollution, sound pollution, earth pollution and rubbish pollution. Now we go to our next lesson. Student, please go to page number 40.
Here our second lesson is the causes and effects of pollution. In the previous lesson, we learned about different types of pollution, and in this lesson, we learn about causes and effects of pollution. First, we learn air pollution অর্থাৎ বায়ু দূষণ polluted air enters our lungs which causes disease. ওকে দূষিত বাতাস আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে ফলে আমাদের কি হয় রোগ হয় smoke and dust lead to bad smells and dirt. ধুলোবালি ও ধোঁয়ার ফলে বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়ে যায় Now we go to our next topic water pollution অর্থাৎ পানি দূষণ Fishes die in polluted water. Diseases like diarrhea and jaundice occur. Mosquito flies born in dirty water and spread disease and germs. Okay? দূষিত পানিতে কি হয় মাছ মারা যায় ডায়রিয়া ও জন্ডিসের মতো রোগও হয় অপরিষ্কার পানিতে মশা মাছি জন্মায় ও রোগ জীবাণু ছড়ায় Sewage flows into canals, ponds, rivers and streams pollute water. Okay? ময়লা আবর্জনা খাল বিল পুকুর বা নদীতে মিশে পানিকে দূষণ করে Now we go to next topic earth pollution. Poor harvests and damage to plants, animals and birds. Okay? জমিতে কি হয় ফসল কম হয় ফসলের উৎপাদন কমে যায় গাছপালা মারা যায় এবং মানুষ ও পশু পাখির অনেক ধরনের ক্ষতি হয় Overuse of chemicals and pesticides pollute the soil. অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশক ব্যবহার করলে মাটি দূষণ হয় And our next topic is sound pollution. Headaches and loss of hearing. Okay, headaches and loss of hearing. আমাদের কি হয় সাউন্ড পলিউশনের ফলে আমাদের শ্রবণের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় এবং হেডেক্স মিন মাথা ব্যথা ওকে মাথা ব্যথা হয় Loud noise in roads and places make us tired and irritated. Okay, অতিরিক্ত শব্দ আমাদেরকে কি করে রাস্তাঘাটে বা যে কোনো জায়গায় যখন অনেক জোরে শব্দ হয় তখন আমরা কি হই এই শব্দের কারণে অনেক বিরক্তি বোধ করি এবং এই শব্দ শুনে অনেক সময় ক্লান্ত অনুভব করি Now we go to next topic rubbish pollution. Rubbish pollution, okay, damages the environment of our surroundings. Rubbish pollution আমাদেরকে কি করছে অর্থাৎ বর্জ্য দূষণ আমাদের চারপাশের পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে Careless litter and waste ruin our environment by spreading bad odor and germs. যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলার ফলে কি হচ্ছে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ও রোগ জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে ফলে আমাদের পরিবেশ খুব মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে Okay, that's the end of this lesson and at the end of this lesson we learn about causes and effects of pollutions. And now we go to our next lesson. Okay, students, go to page number 42. Here our lesson is preventing pollution and protecting the environment. Okay, preventing pollution means দূষণ রোধ and protecting the environment means পরিবেশ সংরক্ষণ Now we know the causes of pollution and the result for our environment. We should take action to stop it. Okay? We should not spit, cough or excrete in public place. আমরা কি করব না আমরা যেখানে সেখানে থুতু কফ ফেলবো না মলমূত্র ত্যাগ করব না কারণ আমাদের এগুলো করা উচিত নয় We should keep our houses, roads and fields clean and look after them. আমাদের কি কি করা উচিত আমাদের সবাইকে মিলে বাড়ি রাস্তাঘাট ও খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখা উচিত এবং তাদের দেখাশোনা করা উচিত
We can throw rubbish in proper places, not in streams or towns or the street. আমাদের আরো কি করা উচিত এবং আমরা কি করতে পারি? আমরা পুকুর, নদী, খাল বা যে কোনো জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলবো না। সব সময় নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলবো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলাই আমাদের উচিত। So students, this is the end of this lesson, and at the end of this lesson we learn many things. First we learn about different types of pollutions, and then we learn about their causes, and now we learn about preventing pollution and protecting the environment. In this lesson, we look at matching. This matching is too much important for your exam. So, all of my students of standard 3, please try to memo this matching. Okay? Here, first, a healthy environment makes a healthy environment makes life beautiful for people and animals. The second one, chemicals from agriculture are washed by the rain into ponds, rivers and water bodies. The third one, rubbish and dirty swamps around home or school encourage mosquitoes and flies. And the fourth one, gutters, ponds, rivers and streams are not places to throw rubbish. Okay? Students, please try to memorize this at your home. Chapter 8. Here, the topic name is the continents and oceans. Students, go to page number 44. Here we discuss about our first lesson, the continents. The continents means natural ground. Okay, any of the world's main continents expanses of land. Okay, the continents means natural ground অর্থাৎ মহাদেশ. We live on earth. Where we live on? We live on earth. Here earth means the planet on which we live, the world. Okay, here earth means the planet on which we live, the world. Earth is one of the planets of the solar system. Earth is one of the planets of the solar system. Here the word planets means groho. Okay, planets means groho. And solar system means the collection of 8 planets and their moons in orbits around the sun together with smaller bodies in the form of asteroids, meteoroids and comets. Okay? We live on earth. আমরা পৃথিবীতে বাস করি. Earth is one of the planets of the solar system. পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ. Its shape is a sphere. Its shape is a sphere. এটি দেখতে গোলাকার. ওকে, এটি দেখতে কেমন? গোলাকার. Sphere means a round solid figure or its surface. Okay, a round solid figure or its surface. There is land and water on the surface. পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ. There is land and water on the surface.
ওকে, পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ। The land is made up of flat land, mountains and desert. The water is seas and rivers. Okay, here the word mountains means পর্বত. Okay, mountains means a large natural elevation of the earth's surface rising abruptly from the surrounding level, a large step of hill. And the word desert means murubhumi, a dry barren area of land, especially one covered with sand, that is characteristically desolate, waterless and without vegetation. Okay, 1/4 of the earth is land and 3/4 is water. পৃথিবীর 4 ভাগের 1 ভাগ হলো স্থলভাগ, বাকি 3 ভাগ পানি। The land on earth has been divided into 7 continents. Okay, how many continents in the world? There are 7 continents in the world. What are their names? They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Okay, they are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Okay, my dear students, please, this para is important for your exam, so try to memorize this question with answers. The biggest continent is Asia and the smallest is Australia. The biggest continent is Asia and the smallest is Australia. Which is the biggest continent and which is the smallest continent? The biggest continent is Asia and the smallest is Australia. Okay students, that's the end of lesson 1 and now we go to lesson 2. Lesson 2, here the topic name is the oceans অর্থাৎ মহাসাগর. A very large area with saline water larger than a sea is called an ocean. What is ocean? A very larger area with saline water larger than a sea is called an ocean. There are 5 oceans on earth. How many oceans are there in the world? There are 5 oceans on earth. Okay? The biggest is the Pacific Ocean and the smallest is the Arctic Ocean. The biggest is the Pacific Ocean and the smallest is the Arctic Ocean. Which is the biggest ocean and which is the smallest ocean? The biggest ocean is the Pacific Ocean and the smallest ocean is the Arctic Oceans. The 5 oceans are Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. Okay? The 5 oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. Students, here we see a map. Here are the continents and oceans on a flat map of the earth. Okay? This lesson is end here and now we go to our next lesson.
Our next lesson is 3, Bangladesh in the map. Okay, Bangladesh in the map. Students, you can see a small country colored in green on the southern edge of the continent of Asia. This country is our beloved homeland, Bangladesh. Okay, this country is our beloved homeland, Bangladesh. This is here, the position of Bangladesh in Asia. This is Bangladesh. Here we see our national flag. Our national flag color are green and red. Now we describe our national flag. Our national flag is rectangular. The ratio of its length and width is 10:6. আমাদের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত 10:6. The radius of the circle is 1/5 of the width of the flag. লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের 1/5 ভাগ। The red circle is somewhat left of the flag. লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে অবস্থান করছে। Okay, my dear students, lesson 3 is finished here. And in this chapter, we see a matching that is in page number 47. You try to memo this matching. Okay. Now we try to match these phrases. 1/4 of the earth is land. The smallest continent is Australia. The number of continents is 7. A large sea is called an ocean. The continents are divided into countries. Okay. That's the end of chapter 8. Chapter 9. Our Bangladesh. Here we learn about the lesson, the political map of Bangladesh. Our motherland is Bangladesh. আমাদের মাতৃভূমি Bangladesh. It is situated in Asia. Where it is situated? Bangladesh is situated in Asia. Bangladesh এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। Now let us look at its borders to see who are its neighbors. This kind of map is called a political map. Bangladesh is divided into 8 divisions. How many divisional cities are there in Bangladesh? There are 8 divisions and they are Rangpur, Rajshahi, Khulna, Mymensingh, Dhaka, Barishal, Chattogram and Sylhet. Students, listen this question carefully and try to memo this answer. Okay? How many divisional cities are there in Bangladesh? There are 8 divisional cities in Bangladesh and they are Rangpur, Rajshahi, Khulna,
বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট and চট্টগ্রাম. Chattogram is the largest division in area and Mymensingh is the smallest. Which is the largest division in area? The largest division in area is Chattogram. And which is the smallest division in this area? Mymensingh is the smallest division in area. Each division is named after its main city, which is therefore called a divisional city. Each division is named after its main city, which is therefore called a divisional city. The city of Dhaka is both a divisional city and the capital of Bangladesh. The city of Dhaka is both a divisional city and the capital of Bangladesh. ঢাকা একই সাথে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর. It lies at the center of the country. এটি দেশের মাঝখানে অবস্থিত. It is an old city. এটা একটি পুরাতন শহর. Which was first built about 400 years ago. প্রায় 400 বছর পূর্বে ঢাকা শহর গড়ে উঠেছিল. Okay students, this is the end of lesson 1 and here we learn about the political map of Bangladesh and 8 divisional cities are there in Bangladesh. And also learn about which is the largest division in area and which is the smallest division in area. Now we go to our next lesson. Our next lesson is about the physical map of Bangladesh. Okay, the physical map of Bangladesh. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র. A map that shows hills and rivers is called a physical map. What is physical map? A map that shows hills and rivers is called a physical map. Here, students, you see a map that is called physical map of Bangladesh. The land area of Bangladesh is 147,570 square kilometers. বাংলাদেশের আয়তন 1,47,570 বর্গ কিলোমিটার. Most of it is flat. এর অধিকাংশ স্থান সমতল. The flat areas are shown in dark green. The flat areas are shown in dark green. The hill areas are shown in different colors. Okay, shown in different colors. সমতল ভূমি গাঢ় সবুজ রং দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে এবং পাহাড়ি এলাকাগুলো নানা ধরনের রং দিয়ে এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে. The low hills are shown in light green and are named. The higher hills are shown in orange. Okay, হালকা সবুজ দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা এবং কমলা রং দিয়ে উঁচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে. Now we learn about mineral resources.
Our country is rich in mineral resources. আমাদের দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। Natural gas is one of the most important resources. এদের মধ্যে প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। We use gas for cooking and to fuel our cars and vehicles. এই গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। We also have many minerals which are dug out of the ground. These include coal, limestone, chinaamachi, silica sand, mineral sand, and hard rock. আরও নানা ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে। এগুলা হলো কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, সিলিকা, কঠিন শিলা এবং অন্যান্য। Students, this is the end of this lesson and now we go to our next lesson. Here we learn about lesson 3, the rivers of Bangladesh. There are many rivers in Bangladesh. আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে। Some are big and some are small. কোনোটি বড় নদী আবার কোনোটি ছোট নদী। They spread over the country like a web. এই নদীগুলো সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। The rivers start in the hills and flow down. নদীগুলো বিভিন্ন পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে ঢালুর দিকে নেমে এসেছে। They join with each other to the flow out into the sea to make the Bay of Bengal. এই নদীগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। Presence of many rivers make country riverine. অসংখ্য নদী আছে বলেই এ দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। Students, here we learn about where do the rivers of Bangladesh meet the sea. The rivers of Bangladesh meet the Bay of Bengal. The rivers of Bangladesh meet the Bay of Bengal. Students, here we see a map about main rivers in Bangladesh, and here we learn about the name of main rivers in Bangladesh. The main rivers in Bangladesh are Jamuna, Padma, Brahmaputra, Meghna, and Karnafuli. Jamuna, Padma, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং কর্ণফুলী। The rivers often flood and bring alluvial soil in the fields. এই নদীগুলো বন্যার সময় পলিমাটি বহন করে নিয়ে আসে। Alluvial soil is a kind of mud. পলিমাটি এক ধরনের কাদা। Our land is much fertile because of it. পলিমাটির কারণেই আমাদের দেশের মাটি অনেক উর্বর হয়ে থাকে। Now we learn about and discuss about water resources. As well as rivers, Bangladesh has many ponds, canals, harrows and marshes. বাংলাদেশে যেমন অনেক নদী আছে, তেমনি আছে অসংখ্য খাল, বিল, পুকুর, হাওর ইত্যাদি। These help to water our fields in every season. এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক ঋতুতে আমাদের জমিগুলো পানি পেয়ে থাকে। Using water for agriculture is called irrigation. What is called irrigation? Using water for agriculture is called irrigation. কৃষিকাজে জমিতে পানি দেওয়াকে সেচ বলে। Irrigation means সেচ। We also have plenty of fish, which is a main part of our food. আমাদের জলাভূমিতে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়, যা আমাদের অন্যতম একটি প্রধান খাদ্য। We farm shrimps,
of the southern coast of the country. দেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে চিংড়ি চাষও হয়ে থাকে। We earn a lot of foreign currency by exporting shrimps to other countries. চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়ে থাকে। We also use the rivers for transport and communication. আমরা নদীগুলোকে যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি। Okay, students, that's the end of this lesson, and now we go to our next lesson. Our next lesson is about agriculture and forest in Bangladesh. Okay, agriculture and forest in Bangladesh. বাংলাদেশের কৃষি ও বন। The main agricultural products of Bangladesh are rice, jute, and tea. The main agricultural products of Bangladesh are rice, jute, and tea. What are the main agricultural products of Bangladesh? The main agricultural products of Bangladesh are rice, jute, and tea. বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদগুলো হলো ধান, পাট এবং চা। Rice is grown everywhere in the country. দেশের সব অঞ্চলেই ধান জন্মে। Jute and tea are cash crops. Jute and tea are cash crops. Which are our cash crops? Jute and tea are cash crops. পাট ও চা অর্থকারী ফসল। We export them to other countries to earn foreign currency. এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। Moreover, wheat, mustard, many types of pulses, vegetables and spices are grown. এছাড়াও আমাদের দেশে গম, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজি, মশলা ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। We do not have many forests in Bangladesh. Okay? বাংলাদেশ খুব বেশি বনজ সম্পদ নেই। So, we have to look after what we have and plant more trees. তাই আমাদের যা আছে তারও ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। There are just 3 main areas of forest. বাংলাদেশে মূলত 3 ধরনের এলাকায় বনভূমি রয়েছে। The first area is the hilly forest. প্রথম এলাকাটি হলো পাহাড়ি বনভূমি। It is situated in hilly areas. পাহাড়ি বনভূমি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। Different types of trees, bamboo and can are grown here. এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ, বাঁশ ও বেত জন্মে থাকে। Elephants, monkeys and wild birds are there up in the hills. পাহাড়ি বনে হাতি, বানর ও বন্য শুয়োরও রয়েছে। The second area is shal forest. দ্বিতীয় এলাকাটি হলো শালবন। Located in Madhupur, Bhawal and বরেন্দ্র। শালবন দেশের মধুপুর, ভাওয়াল ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। Wood from the shal trees is used to build houses and make poles for power lines. শাল কাঠ ঘর ও বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। In these areas, you also find different fruit and wood trees other than shal. শাল ছাড়াও এখানে অন্যান্য কাঠ ও ফলের গাছও রয়েছে। The third area is the Sundarbans in the south of Khulna division. তৃতীয় এলাকাটি হলো সুন্দরবন। Here you find Sundari, Gawa, Golpata, Keora trees.
সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা বিভাগে অবস্থিত। এখানে সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা, কেওড়া ইত্যাদি জন্মে থাকে। The world famous Royal Bengal tigers also live wild in the সুন্দরবন। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও বাস করে। ওকে, where can the Royal Bengal tigers be found? The Royal Bengal tiger can be found in the Sundarbans. Okay, where can the Royal Bengal tigers be found? The Royal Bengal tiger can be found in the Sundarbans. Okay, my dear students, that's the end of this chapter. And in this chapter, we learn about many important things. First, we learn about the political map of Bangladesh. Then, we learn about the physical map of Bangladesh. Then we learn about the rivers of Bangladesh, and at last of this chapter we learn about agriculture and forest in Bangladesh. Dear student, if you face any problem about my subject Bangladesh and Global Studies, you contact with me over Messenger or my cell phone. Okay, dear student, stay safe, stay home. Allah Hafiz.